It's like a residential school. I've heard for the first time in my life, English fantasy te আজকে একটা ফরেন টিম ভিজিট করেছে। They are from Australia, someone from Nepal. আমরা নতুন একটা প্রযুক্তির সাথে অ্যাডপ্ট করতে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ কল আলফা আইএলস, রাইট? আমরা সময়ের আগে দৌড়াতে চাই। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি সুপার এক্সাইটেড কারণ ইংলিশ ফ্যান্টাসিতে আজকে একটা ফরেন টিম ভিজিট করেছে। দে আর ফ্রম অস্ট্রেলিয়া, সামওয়ান ফ্রম নেপাল, রাইট? হ্যাঁ, তারা নেপাল থেকে এসেছে। ইংলিশ ফ্যান্টাসির টিচিং সিস্টেমটা তাদের কেমন লেগেছে এই গল্পটা তাদের থেকে আমি একটু জেনে নেব। তারা আমাদের ক্যাম্পাসটা ভিজিট করেছে, আমাদের সিস্টেম দেখেছে। সো ফার্স্ট অফ অল স্যার, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দিস ইজ দ্য গুড ওয়ে ফর লার্নিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ? I'm really impressed with the way you're doing. It's like an amazing job what you're doing here. It's something it's something you're helping out students who have not basically learned English from the very schooling. So then you're providing them with the support that they actually need. Unless it's very difficult for a student to learn English when they go at a level where they've got different commitments after schooling, and then becomes really difficult. But what you're doing is really amazing. It's like a residential school. I've heard for the first time in my life, this is actually a residential school for learning English, and it's an amazing job what you're doing. And I'm I was really excited. I'm really excited coming here. You'll be glad to hear that if anyone uses any single Bengali word, they have to pay fine. So what do you think about the system? It's an amazing thing. You're finding them for using local language. So this way, they stay and stick to the English language, and then they improve their skills. Because that's when students are going to adapt and learn the languages when they use the language on a daily basis, not just in the classrooms. That's when they'll improve the language. It's an amazing thing what you're doing here. Another thing is that they study around 12 hours in a day in classroom. So what do you think about the system? See, if you were falling short with time, like if you're making them learn the language within 4 months, yes, that 4 hours is 12 hours is definitely required for them to come and study here to improve the language. The way you're trying to implement education in people who are coming from the rural background, this is something which is definitely required in the countries like India, Bangladesh, the neighboring countries, this subcontinent. Yes, English language has not got that much of connect. So this is a very unique way, and I'm sure you are succeeding, and we wish you all the best that this structure of yours it progresses and it helps all the students and the future generations as well. থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর কামিং। সো যে ব্যাপারটা নিয়ে আজকের এই সেশনটা করা, আমরা নতুন একটা প্রযুক্তির সাথে অ্যাডপ্ট করতে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ কল আলফা আইএলস, রাইট? আলফা আইএলস, যেখানে আমি সবসময় একটা কথা বলি, আমরা সময়ের আগে দৌড়াতে চাই। বাংলাদেশে যে নতুন প্রযুক্তি আসছে, দ্যাট মিনস অনলাইন আইএলস, অনলাইন যে টেস্টিং সিস্টেম আইএলসের, এটাকে আমরা অ্যাডপ্ট করতে চাই। আমাদের সকল শিক্ষকদেরকে এটা আমরা শেখাতে চাই। তারপর আমাদের শিক্ষকদেরকেও ছাত্রদেরকে আমরা শেখাতে চাই যেন এডুকেশনটাকে আরও সহজে আমরা দিতে পারি। আমাদের স্টুডেন্টরা যেন 4 মাসে আইএলস পরীক্ষাতে ভালো স্কোর করতে পারে। তার জন্য আজকে আমাদের এই ফরেন গেস্ট এসেছে, তাদের সাথে আমাদের একটা মিটিং হয়েছে, আমরা তাদের সিস্টেমটা শিখেছি। আই থিঙ্ক ইট উইল ওয়ার্ক আ লট অ্যান্ড ভেরি সুন উইল গেট ভেরি গুড রেজাল্ট। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আশা করি নতুন কিছু করতে যাচ্ছে ইংলিশ ফ্যান্টাসি। টিল দেন, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।